Entonces la producción de agrocombustibles ya está reemplazando la producción de alimentos. So already agrofuels are replacing a significant amount of food production. Y se hace con una agricultura industrial transgénica que las grandes plantaciones masivas necesitan para producir agrocombustibles. And the kind of agricultural production, the production model of agrofuels is large-scale industrial monoculture based on GMOs. Pero esta forma de producir los agrocombustibles están y vienen causando y son causa ya de un incremento de las emisiones, esas emisiones de gases de efecto invernadero. And this is of course a great contradiction because that style of agriculture is a major emitter of greenhouse gas emissions, and already the dramatic expansion of acreage of agrofuel crops around the world have contributed to an increase in greenhouse emissions. Este modelo industrial capitalista de agricultura dependiente del petróleo no funciona. This industrial capitalist model of agriculture that's petroleum dependent, we already have seen how it doesn't really work. Y esa nueva alianza de corporaciones transnacionales de la automoción, el petróleo y la agroindustria, lo que está promoviendo los agrocombustibles es con el único fin de ganar más dinero, de hacer más negocios. And so when we look at the triumvirate of corporate sectors that are behind the promotion of agrofuels, we see agribusiness, we see the petroleum industry, we see the automobile industry. And those three mega industries are behind agrofuels for one single reason, and that one single reason is profit. Estas corporaciones transnacionales están manipulando la preocupación social por el cambio climático. These giant corporations, these major industries, are manipulating public fears about climate change. Y se lanzan a la producción de agrocombustibles de manera que mantengan y fortalezcan su modelo productivo agroindustrial. And the way in which they promote agrofuels is designed to maintain and expand their model of industrial agriculture. Y lo hacen a sabiendas que dicho modelo es en sí un importante causante de cambio climático. And they are so cynical as to promote this with the claim that it will help climate change when they know very well that this style of industrial agriculture is a major cause behind climate change. Y usuario muy intensivo de energía. A hugely intensive user of energy sources. Esta agricultura industrial, junto con el empaque y transporte de los alimentos y el cambio en el uso del suelo, constituye un porcentaje cercano al 41% de dichas emisiones. This kind of agriculture, large-scale industrial monoculture, together with the long-distance transport that it depends on and packaging, is already responsible for 41% of greenhouse gas emissions. So how can expanding that model address the climate change problem?